Hello students, myself Mahesh, your science subject expert. Welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have discussed about what is respiration, types of respiration and also mechanism of aerobic and anaerobic respiration. In this video, particularly we are discuss about human respiratory system and also discuss different type of organs are involved in human respiratory system and also mechanism of breathing. So let us start human respiratory system. So first of all, you have seen this slide. Particularly, you all know that we are intake oxygen from our nose. Nose થી આપણે oxygen છે એને enter કરીએ છીએ and this passage is called nasal passage. And then these air or oxygen are enter in nasal passage and then these air or oxygen are enter in our pharynx is also called voice box and then trachea. અહીંયા જે C type ના સ્ટ્રક્ચર તમને આમ હાથ એને ટચ કરો હેન્ડ તો પણ તમને ખ્યાલ આવે કે અહીંયા C type ના જે સ્ટ્રક્ચર છે is called trachea and also these structure are made up of from cartilage ના બનેલા હોય because કેમ અહીંયા એની જરૂર પડી rings of cartilage તમને બતાવેલું છે ત્યાં પણ તો કેમ એની જરૂર પડી ટ્રેકિયાને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે because we take intake oxygen like ઓક્સિજન આપણે ઇન્ટેક કર્યો તો પછી શું થાય તો ઓક્સિજન જે આપણે ઇન્ટેક કરીએ છીએ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકાળીએ સો આ જે કાર્ટિલેજની આખી સિસ્ટમ છે રિંગ્સ છે ઘણી બધી એ રિંગ્સ છે એ કોલેપ્સ જે આપણી લેરેન્ક્સ છે કે ટ્રેકિયા છે એને કોલેપ્સ થતા બચાવે કોલેપ્સ નહીં થવા દે કે જેના કારણે કોઈ ટાઈપનું આપણને કોઈ નુકસાન ના થાય અને આપણું જે બ્રીથિંગનું રેસ્પિરેશનનું જે વર્ક છે એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલે એટલા માટે અહીંયા કાર્ટિલેજ રિંગ્સ ઓફ કાર્ટિલેજ આવેલું એક એકનું પહેલા તમને ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઉં ધેન બ્રોન્કાઈ ધેટ મીન્સ ટુ લંગ્સ હિયર in slide these lungs having different types of bronchi and bronchi end of bronchi different type of alveoli are present. Alveoli is balloon like structure and totally gas exchange of gases are take place in this alveoli. We also discuss in detail. This is the respiration system of human beings. Simple way માં કે તમારે ડ્રો કઈ રીતે કરાય બરોબર તો નોઝ પછી જે છે બેક પોર્શન જે આપણો જેને ફેરેન્ક્સ કહેવાય પછી એની એક્ઝેક્ટ નીચે સ્મોલ પોર્શન જેને લેરેન્ક્સ આપણે કહીએ છીએ લેરેન્ક્સ પછી ટ્રેકિયા ધેટ મીન્સ સી ટાઈપ સ્ટ્રક્ચર બતાવ્યું છે તમને ફિગરમાં ને એકદમ સિમ્પલ વેમાં આમાં ડ્રો કરેલું છે જેથી તમે ઇઝી વેમાં ડ્રો કરી શકો ટ્રેકિયા પછી ટુ lungs containing bronchi containing last portion is alveoli and these changes of gases or respiration process is done with exchange of gases is done in alveoli. But the main parts in human respiratory system having nostrils, throat, that means trachea, and third one is lungs. So first we are discuss about what is work of nostrils. Okay, so air is taken through nose. Okay, in which nose ની અંદર small hair આવેલા હોય છે કે એનું વર્ક શું the air passing through the nostrils is filtered by કે કોઈ પણ એર આવી એરમાં સપોઝ ડસ્ટ પાર્ટિકલ્સ છે કે કોઈ પણ એમાં કોઈ એવી ડસ્ટની ફોરેન પાર્ટિકલ્સ છે તો ઈ હેલ્પ આપણને કરે છે prevent the entry of foreign particles and dust inside the respiratory tract. So these fine hairs or small hairs is called mucus. Okay, so hair and mucus are prevent the entry of foreign particle or dust inside the respiratory organs or respiratory tract. Next, another one is trachea. That means we already said that throat or voice box. Okay, so અહીંયા C type ના structure છે ઘણા બધા આવેલા હોય rings of cartilage having C type structure is present. These rings are characterized by C shape in complete cartilaginous rings. These ensure that air passage does not collapse
આપણો જે એર પેસેજ છે કે એર અંદર એન્ટર થાય છે, નોસ્ટ્રીલ છે, મ્યુકસ એનું કામ કરે, બરોબર. પછી જે એર પેસેજ જે છે કે જે એન્ટર ઓફ ઓક્સિજન, ઇન્ટેક ઓફ ઓક્સિજન એન્ડ આઉટસાઇડ ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નો જે પેસેજ છે એ કોલેપ્સ નો થાય, કોલેપ્સ ના થાય એટલા માટે અહીંયા સી ટાઈપના સ્ટ્રક્ચર જે આવેલા હોય એને કહેવાય ટ્રેકિયા ઓર વોઇસ બોક્સ. It is made up by cartilage. Okay. Then lungs. Then these intake of oxygen are enter in our lungs. So within the lungs the passage is divided into. તમે ફિગરમાં જુઓ તો બાજુમાં કે lungs છે એમાં two types માં આ રીતે passage છે ડિવાઇડ થાય છે, smaller and smaller tube. Then two types of tubes are converted into smaller and smaller tubes, finally terminated to balloon-like structure which is called alveoli. So first bronchi and bronchi are converted into alveoli, like balloon-like structure, or તમે કહી શકો કે એક ટાઈપની બેગ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે, ગ્રેપ્સ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે એમાં આવેલું છે. The alveoli provide a large surface area. A work of alveoli is, ધ્યાનથી સાંભળો, alveoli provide a large surface area. alveoli નો એરિયા છે ઘણો બધો છે અને પછીના પિકમાં હું બતાવું પણ છું તમને alveoli કેવું હોય. સો ઈ ગ્રેપ્સ ટાઈપનું જે સ્ટ્રક્ચર છે having large surface area and exchange of gas, intake of carbon dioxide and outside, intake of oxygen and outside of carbon dioxide is take place, or exchange of gas are done in these alveoli. And alveoli are connect with our blood vessels. Then oxygen are throughout pass through our whole body organism or whole cells. Okay, so alveoli provide a large surface area where exchange of gas can take place, where the walls of alveoli contain extensive network of blood vessels. Okay, alveoli are connect with blood vessels or extensive network of blood vessels. And then these lungs ની નીચે એક્ઝેક્ટ ડાયફ્રામ એટલે કે એક વન ટાઈપ ઓફ મેમ્બ્રેન પડદો આવેલો હોય અને અહીંયા સુધી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમના ઓર્ગન હોય અને એની પછી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમના ઓર્ગન જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કર્યા એ ઓર્ગન્સ છે એ ગોઠવાયેલા હોય આવેલા હોય છે. સો મિકેનિઝમ ઓફ રેસ્પિરેશન. સો કઈ રીતે આ રેસ્પિરેશનની પ્રોસેસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ ધ્યાનથી જુઓ. રેસ્પિરેશન એકદમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે અને અહીંયા વર્ડ છે ને એ કદાચ તમારી માટે નવા હશે. ફેરેન્ક્સ છે, લેરેન્ક્સ છે, બ્રોન્કાઈ, બ્રોન્કોઇસ. ઓકે, તો એ તમારી માટે કદાચ નવા છે પણ એકદમ ઇઝી છે. તમારે એકવાર તમે ધ્યાનથી ગેટઅપ કરો તો તમને કંઈ એમાં હાર્ડ નહીં લાગે. સો મિકેનિઝમ. સો ચેન્જ ટેકિંગ પ્લેસ ઇનસાઇડ ધ લંગ્સ ડ્યુરિંગ પ્રોસેસ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન આર. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે શું કરીએ છીએ? વી લિફ્ટ our ribs and flatten our diaphragm and thus the chest cavity become large as a result. Okay, intake કર્યું આપણે ribs, that means અહીંયા જે ગુજરાતીમાં મને કહેતો પાસળીઓ આવેલી હોય, flattened diaphragm and thus chest cavity become large as a result. It first step. Next શું થાય છે? So because of the air suck inside lungs and fills the expanded alveoli. કે એર છે સક ઇનસાઇડ, ધેન લંગ્સ આર ફિલ્સ, એર ઇનસાઇડ થઈ એન્ટર. લંગ્સ આપણા જે લંગ્સ છે એ ઓક્સિજનથી ફિલઅપ થયા, એના કારણે શું થાય છે? એલ્વોલાઈ થી એક્સપાન્ડ થાય છે. નેક્સ્ટ, ધ એલ્વોલાઈ કન્સિસ્ટ ઓફ ઇન્સ્પિરેટેડ એર, ધેટ ઇઝ ઓક્સિજન. ઓક્સિજનને એલ્વોલાઈ છે એ કન્સિસ્ટ કરે છે, રાખે છે. અને એની પછી the blood brings the carbon dioxide from rest of body to blood vessels surrounding the alveoli. પછી જે બ્લડની અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે રેસ્ટ ઓફ બચેલો છે આપણા બોડીના ઓર્ગન્સમાં એ બ્લડ વેસલમાંથી એલ્વોલાઈમાં કન્વર્ટ થાય અને એક્સચેન્જ થાય છે ગેસનું, ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઇન એલ્વોલાઈ. There is exchange of gas at site of alveoli by process of diffusion. Exchange of gas is done by process of diffusion. Thus, the carbon dioxide from the blood is entered to alveoli. Blood નો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ એન્ટર થશે alveoli and oxygen from the alveoli enter into blood. Oxygen are entered into our blood. So students,
કઈ રીતની આખી પ્રોસેસ છે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફ્રોમ ધ બ્લડ એન્ટર ઇનટુ એલ્વોલાઈ, બ્લડ માંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એલ્વોલાઈ માં એન્ટર થાય, ઓક્સિજન ફ્રોમ ધ એલ્વોલાઈ એન્ટર ઇનટુ બ્લડ, એલ્વોલાઈ ની અંદર જે ઓક્સિજન છે એ ફરી પાછો બ્લડ માં એન્ટર થશે. સો એક્સચેન્જ ઓફ ગેસ આર ડન ઇન એલ્વોલાઈ. ધેન ધીસ બ્લડ કેરીડ ઓક્સિજન to each and every part of cell and provide energy to cell through the process of oxidation of food particles. So પછી શું થાય કે ઓક્સિજન છે બ્લડ ની અંદર મિક્સ અપ થઈ ગયો and blood are spread into every part of our body and then we get energy the cell through the process of oxidation for food particles. So this is mechanism of breathing or respiratory system. Hemoglobin. So now discuss what is role of hemoglobin. This is students, in this slide we are spread the structure of alveoli and you can see that the surface area of alveoli is much greater. Therefore exchange of gases are easily take place. સરફેસ એરિયા ઓફ એલ્વોલાઈ ઘણો બધો વધારે સરફેસ એરિયા હોય એના કારણે એક્સચેન્જ ઓફ ગેસ છે એ ઇઝીલી થાય અને એના કારણે જે આપણી બ્લડ જે ટ્રાન્સપોર્ટ થવાની મિકેનિઝમ છે એ ઇઝીલી ડન થાય. ધ ઓક્સિજન ઇઝ ડિઝોલ્વ ઇન હિમોગ્લોબિન ફ્રોમ એલ્વોલાઈ એન્ડ કેરીડ ફ્રોમ લંગ્સ ટુ સેલ ઇન ઓલ બોડી પાર્ટ્સ. સો વોટ ઇઝ રોલ ઓફ હિમોગ્લોબિન? ફર્સ્ટ ડિસ્કસ રોલ ઓફ હિમોગ્લોબિન્સ. It is carried out with the help of respiratory pigment called hemoglobin. Okay, ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટ કઈ રીતે થાય છે વિચારો. આપણા બોડીના બધા જ પાર્ટમાં તમે વર્ક નો ડાઉટ આપણે જોઈ લીધું કે એલ્વોલાઈના થ્રુ ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે બધા બોડી પાર્ટ. બટ ઓક્સિજન કેરીડ આઉટ વિથ ધી હેલ્પ ઓફ રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ. રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ હિમોગ્લોબિન. આપણા બોડીની અંદર હિમોગ્લોબિન આવેલું હોય ને હિમોગ્લોબિનના થ્રુ પ્રોસેસ છે આખી ડન થાય. વોટ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ હિમોગ્લોબિન? ધીસ રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ પ્રેઝન્ટ ઇન અવર આરબીસી, રેડ બ્લડ સેલ. hemoglobin are present in our RBC. In human being respiratory pigment that is hemoglobin has very affinity for oxygen and these oxygen are passed through all body part with the help of hemoglobin. What is function of hemoglobin? hemoglobin નું ફંક્શન શું છે? to take up oxygen from the lungs. lung પાસેથી ઓક્સિજન ટેક અપ કરે છે and transport it to the tissue which are deficient in oxygen. અને જે ટિશ્યુને ઓક્સિજનની જરૂર હોય એ ટિશ્યુ સુધી હિમોગ્લોબિન છે ઓક્સિજનને પાસ કરે છે, ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે. સો we can also say that transportation of oxygen by respiratory pigment is called hemoglobin. So also discuss transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, hence mainly transported in dissolved form in our blood. There is no transportation of carbon dioxide through respiratory pigment. Carbon dioxide નું transportation છે respiratory pigment ના through નથી થતું. But mostly carbon dioxide છે એ soluble છે water માં, ઓક્સિજન ના કમ્પેરિઝન માં પણ વધારે soluble છે, એટલા માટે easily એ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. એની માટે કોઈ આવા respiratory pigment ની જરૂર હોતી નથી. So these especially number are not important, but only what is process of transportation of oxygen and carbon dioxide is here. 97% is in combined state with hemoglobin called oxyhemoglobin. Like oxygen are combined with hemoglobin is called oxyhemoglobin. અને 97% oxygen જે છે એ hemoglobin ની સાથે combine થાય છે, 97% જેટલું. And 3% dissolve in plasma. Rare 3% oxygen are dissolved with plasma. So you can thinking about that most of oxygen are combined with hemoglobin and this is called oxyhemoglobin. Then hemoglobin are transferred to our all body parts, or we can say that blood are passed through all body parts and we can get energy. Transportation of carbon dioxide. 5 to 7% is dissolved in plasma, 70% is bicarbonate ion. Bicarbonate, that means HCO3 minus ion.
બાયકાર્બોનેટ નું ફોર્મ્યુલા શું છે? HCO3 minus ion in plasma. 70% બાયકાર્બોનેટ ના ફોર્મમાં હોય, 23% in combined state with hemoglobin. So in first step oxygen are combined with hemoglobin, so we called oxyhemoglobin. So here carbon dioxide are combined with hemoglobin, so we can say that carb amino hemoglobin, or bicarbonate ion HCO3 minus ion are combined with hemoglobin, so we can say that carb amino hemoglobin. So students, here passage of human respiratory organs. So first nasal oxygen are intake, then pharynx, then larynx, then trachea, then lungs having bronchis, end of bronchis, lots of alveoli are present, and these alveoli are take place exchange of our gases. So students, this is simple way to human respiratory system, and all information regarding important organs we can also discuss from my notes and my books. So students, like, share and subscribe કરો વિડીયોને, અને કાંઈ પણ વસ્તુ તમને આમાં ના ખબર પડી હોય, ના સમજાવી હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, અથવા મારો કોન્ટેક્ટ નંબર આપ્યો છે, એમાં તમે કોન્ટેક્ટ પણ કરી શકો છો. So thank you to all of you. Students, now we are discuss about human respiratory system in details. So this is passage of air through human respiratory system. So first of all, air or oxygen are intake through our nose and intake in nasal passages, and then air is transferred to pharynx, also called voice box, and then trachea. It is C-type structure. We already discussed C-type structure, and it is made up of from cartilage. And because this is made up of from cartilage, because our passages are not collapsed, and then air is enter into bronchi, that means in our lungs, and then after in alveoli. So main parts in human respiratory system is mainly consist of nostril, throat and lungs. So first we are discuss about nostril. So air is taken through it, then air is passing through nostril is filtered by આપણા નોઝની અંદર નાકમાં હેર અને મ્યુકસ આવેલો હોય, સ્મોલ એકદમ ફાઇન હેર્સ આવેલા હોય. એનું વર્ક શું છે? તો કે ડસ્ટ પાર્ટિકલ હોય કે કોઈ ફોરેન મટીરિયલ હોય આપણા બોડીમાં એન્ટર ન થાય, બરાબર? તો આ મ્યુકસ ઓર સ્મોલ હેર જે છે, ફાઇન હેર્સ, એ આને પહેલેથી જ તે બહાર રોકી રાખે. ધીસ હેલ્પ ટુ પ્રિવેન્ટ એન્ટ્રી ઓફ ફોરેન પાર્ટિકલ્સ ઓર ડસ્ટ ઇનસાઇડ અવર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક્ટ. Then after air is enter our trachea, also called voice box. A ring of cartilage are present. We can say that C-type structure, ring of cartilage having C-type structure in trachea. These rings are characterized by C-shape incomplete cartilaginous rings. What is work of this C-type structure? These ensure that air passage does not collapse. સંકોચાઈ નહીં જાય, એને ઇન્શ્યોર કરે છે, એને ફાઇનલ રાખે છે, કે જેના કારણે આપણે ઇઝીલી રેસ્પિરેશનની પ્રોસેસ છે, ઇન્ટેક ઓફ ઓક્સિજન એન્ડ આઉટસાઇડ જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કરીએ છીએ એ પ્રોસેસ છે ઇઝીલી થાય. ધેન આફ્ટર અવર એર ઓર અવર ઓક્સિજન આર એન્ટર ઇન અવર લંગ્સ. Within the lungs, the passage divide into smaller and smaller tubes, which finally terminate into balloon-like structure is called alveoli. આપણે ત્યાં પણ બતાવ્યું હતું ને, અહીંયા પણ બતાવ્યું તમને કે આવી રીતનું ગ્રેપ ટાઈપનું જે સ્ટ્રક્ચર છે is called alveoli, and all exchange of gas can take place here. So the alveoli provide a large surface area, 80 meters square. This figure is not proper, but approximate 80 meters square, where the exchange of gas can take place. Extensive network of, and the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessels. So blood માં જે એન્ટર થાય છે ઓક્સિજન, એ બ્લડ વેસલ્સ છે એ એલ્વોલાઈ સાથે કનેક્ટ હોય, નેટવર્ક છે એનું આવેલું હોય છે, નેટવર્કથી જોડાયેલું હોય. ધેન આફ્ટર મિકેનિઝમ ઓફ રેસ્પિરેશન, કે કઈ રીતે આ પ્રોસેસ છે આખી ડન થાય. સો ધ ચેન્જ taking place inside the lungs during the process of inspiration are: first step, we leave our ribs and
flatten our diaphragm and thus the chest cavity becomes a large as a result. શું થાય છે કે આપણે જેવો ઇન્ટેક કરીએ છીએ ઓક્સિજનને, રિબ્સ છે ફ્લેટન થાય અને જે ચેસ્ટ કેવિટી છે એ લાર્જ થશે, becomes our intake of oxygen. Next step, because of the air is sucked inside lungs and fill the expand alveoli. Third one, thus the alveoli consist of inspired air, that is oxygen. Fourth one, the blood brings the carbon dioxide from rest of oxygen, rest of the body to the blood vessels surrounding the alveoli. પછી શું થાય? There exchange of gas at site of alveoli by the process of diffusion. These all mechanism we are discussing from my slide, so થોડુંક આપણે ફાસ્ટ છે. નેક્સ્ટ, the carbon dioxide from the blood enter into alveoli. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ from the blood, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ક્યાંથી એન્ટર થાય છે એલ્વોલાઈમાં? બ્લડમાંથી. એન્ડ ઓક્સિજન from the alveoli enter into the blood. So carbon dioxide from the blood enter into alveoli and oxygen from alveoli. ઓક્સિજન ઓલરેડી એલ્વોલાઈમાં છે, એ આપણા બ્લડમાં ડિઝોલ્વ થશે એન્ડ ધેન બ્લડ છે એ બધા પાર્ટ્સમાં બોડીમાં ડિફ્યુઝ થાય અને સ્પ્રેડ થાય. The blood carried oxygen to each and every part of the cell and provide energy to cell through the process of oxidation of food particles. Then residual volume. Let's discuss about residual volume. During the breathing cycle, when air is taken in, let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed for carbon dioxide to release. That means એમાં મતલબ શું છે કે જ્યારે આપણે ઓક્સિજનને ઇન્ટેક કરીએ છીએ અને બ્રીધિંગની પ્રોસેસ થતી હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે રેસિડ્યુઅલ એકદમ ઓછું, રેસિડ્યુઅલ ધેટ મીન્સ લેસ એમાઉન્ટમાં, એકદમ ઓછા એમાઉન્ટમાં ઓક્સિજન છે એમાં આવેલો હોય અને ઈ ઓક્સિજન છે એ આપણને ફર્ધર પ્રોસેસમાં યુઝ થઈ કે જ્યાં સુધી આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ રિલીઝ કરીએ અને બીજો ઓક્સિજન છે એને આપણે એન્ટર ન કરીએ ત્યાં સુધી આ રેસિડ્યુઅલ ઓક્સિજન જે છે એ આપણી પ્રોસેસ છે એ આગળ ચલાવે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે હવે ડિસ્કસ કરીએ કે ઓક્સિજન જે છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કઈ રીતે થાય છે, એની માટે રિસ્પોન્સિબલ કોણ છે. સો ઇટ ઇઝ carried out with the help of respiratory pigment called hemoglobin. hemoglobin ઓલરેડી આપણા બ્લડમાં હોય અને એ આરબીસી રેડ બ્લડ સેલમાં આવેલો હોય અને red blood cell contain hemoglobin. So what is characteristics of hemoglobin? This respiratory pigment is present in RBC. In human beings, the respiratory pigment, that is hemoglobin, has a very affinity for oxygen. What is function of hemoglobin? To take up the oxygen ne take up करे from the lungs and transport it. First એનું વર્ક છે oxygen take up from our lungs and transport it to tissues which are deficient oxygen, and then after these oxygen are transport different type of tissues and our cells. Next, transportation of carbon dioxide. Carbon dioxide is more soluble in water. Carbon dioxide is already soluble in water than oxygen. Oxygen કરતા carbon dioxide છે more soluble છે waterમાં. Hence mainly transported in dissolved form in our blood. Already bloodમાં dissolve થઈ જાય છે, waterમાં dissolve થઈ જાય છે, એના થ્રુ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. એના માટે કોઈ પણ તમારે રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટની જરૂર પડતી નથી. સો ધીયર ઇઝ નો ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ થ્રુ રેસ્પિરેટરી પિગમેન્ટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, ધ્યાનથી તમે આખી નોટ જોજો, રિફર કરજો, ફરીવાર પોઝ કરી અને જે કોઈ ક્વેશ્ચન તમને આપવામાં આવે ક્વેશ્ચનના આન્સર છે એ પણ તમે આમાંથી લખી શકો છો.